This is Issues Paninyaya, a Chengeto Zimbabwe initiative supported by I Am Swedish Development Partner. Issues Paninyaya seeks to challenge the status quo on various social issues. It's a Monday night and we're back on Issues Paninyaya, the program where we continue to challenge the status quo. Tonight we're talking HIV and AIDS, and it's a subject that is very close and very dear to my heart, not only because of its general prevalence, but because of the number of people in my world who've either passed away or are living positively with the infection. A lot of times we are very flippant when we talk about HIV and AIDS and say asina irombe, and sometimes in our flippancy the reality and seriousness of HIV and AIDS is lost. We are still getting new infections. Our young people are still getting infected, and I'm not sure that behaviors around HIV infections and our understanding of AIDS and associated symptoms are fully understood. We are going to try and unpack HIV and AIDS tonight, but we are going to do it not from a point of having read, but from a point of experience and personal walking and living with HIV and AIDS. I come to respect very deeply the woman that we are talking to tonight. I've listened to her speaking about AIDS and HIV. I've watched her and I've seen the passion and the knowledge with which she unpacks the phenomenon, and we could not have had a better person on Issues Paninyaya tonight to talk about HIV and AIDS. We've got Angie Chiwetani in the studio. Angie, welcome to Issues Paninyaya. Thank you. As we unpack the HIV and AIDS discussion, please do participate on WhatsApp on 0773910095, at Issues Paninyaya, on Twitter, on our Facebook page Issues Paninyaya, or on my personal Twitter handle at Rejoice Nara, or on Angie's personal Twitter handle at Chiwetani. Angie, our listeners would probably want to start by knowing, Kuti, who is Angie? Wow, thank you very much. Angie is a woman living with HIV amongst the millions in the whole world. Proudly Zimbabwean, a mother of 2 boys, a widow to AIDS, a development practitioner, a social worker, and a human rights activist. Those are a lot of titles to put on the one person, and we'll try and understand the face to all of those. But you mentioned one aspect of that I'd like us to maybe go through a little bit, which is the widow to AIDS part. Do you want to just talk us through the experience and the reality of losing a husband to AIDS? Before I lost my husband, we were having problems at home, issues around gender-based violence. And those are some of the things that also awakened my thinking and also refocused me whenever I do things. Whenever I would talk about issues to do with our children and looking at the realities of how things are going on, in most cases we would end up fighting because he wouldn't want to be confronted, and maybe he didn't want me to say out things that he didn't want to hear about. Especially I would talk about HIV, to say, if you continue doing this, what you're doing, because I've been suspecting that he was having extramarital partners. So obviously, you'd start to discover some of the things that are happening within your body. Then obviously I would ask, and at some point we would go to the clinic for treatment. But because he's a man, he wouldn't want such things to be coming from a woman, but him trying to put those across. But it's not with most men to talk about such things, but they always become very angry when you address those things first. But one other thing that I've always managed was to bring issues to the table. I wouldn't keep quiet. Each time I would want things to happen in a good way, because I would always think of my 2 boys and would say,
one day these 2 children will wake up without parents, or because of AIDS. But I say to myself, we need to be talking about these things, which most people don't want to talk about, and they can't openly talk about these things. So obviously, when you don't talk openly about these things, you die silently, and you'd kill also even the other people out there. So for me, I then watched my husband losing out day by day. Then I said to myself, if only he would have listened to what I was saying, then obviously we could be saying something different today. But what I then managed to do was I had to nurse him until the day he passed on. He passed on the 23rd of June, that's in 2000, which is now clocking to 18 years after he died. And for me, it really made me stronger. It brought me friends and enemies as well, because each time you try to tackle issues, other people would take them from another perspective. As much as you'd want to bring issues closer home, somebody would think that you'd want to address them in front of people. So obviously, I say to myself, I will not keep quiet. I will continue to talk about HIV so that I'll help others. Let's just go, Angie, when all this stigma was panning out and manifesting in its different faces, how did that make you feel inside? I think it actually made me stronger. Ndakambotanga ndichachema my first days, but ndakazvibvunza kuti ndikaramba ndichichema ndinosvika kupi, ndini ndinopera. But chatongovapo ndechekuti kana uchinge watasara nekudya imbwa, ibva wadya riri gono kuitira kuti zvigadzikane. Naizvozvo kumaneja kwandakaita inyaya yekuti whoever aitaura chinhu chandofunga kuti chingatsondora, ndinomudzosera nemubvunzo wekuti kudai wanga uri musituation iyi ukasanganiswa nemashoko akadai wainzwa sei? Because at times vamwe vedu tinotaura mamwe mashoko from a non-informed point of view, but kana ukadzidziswa nemadzidzisirwo akasiyana nezvaunofunga iwewe, zvinogona kumeka some sense of some sort. Nekuti vamwe vedu tinogona kufunga kuti hano ini ndinoziva stereki, nekuti nyaya dzeHIV haisi nyaya yemabhuku. Tiri kutaura about someone ane experience. Ndinokutaurai zvandinonzwa, handisi kutaura zvemubhuku vanhu zvandinoverenga. Ndiri kutaurai about my personal life. Living with HIV for the past 20 something years, it's not a joke. And umwe munhu asiri kunzwisa kuti zviri kureyo, anogona kuti vanhu vaAIDS vanonetsa. Yapinda mumusoro, haina kupinda mumusoro, but ndoda kuedza kubatsirawo musoro wako kuti unzwise kuti zvii zvandiri kuita go through and how am I managing. Because vanhu vakawanda they think kuti unoda kuti ugare uine mazibhuku, maencyclopedia ekuti uverenge unzwise kuti zviri kufamba sei, but that's not it. Sangana nechokwadi unzwise kuti zviri kufamba sei, so that mangwana zvikange zvakubatawo, you know how to handle these things. So where did you get your support from in your strength and feeling encouraged and taking this thing up as a challenge? Where were you getting support? What were your sources of support? I got support from my family, my mother and my dad. They were very supportive. Zvisinei kuti vaisanganawo nestigma yaiuya indirect kwavari, nekuti pandakafirwa nemurume ndikadzokera kumba kune vabereki, vakanga vasati vapedzawo kuvaka imba yavo, vachilozhawo pane imwe imba. Takasvika pakuvakirwa toilet, zvikanzi iyi ndiyo toilet yamunoshandisa. Asi naizvozvo takangonamata tikati Mwari tibatsirei, tipei simba rekuti mune ramangwana tigozotokura kunaka kwenyu, nekuti kune zvakawanda zvichaitika zvichadawo isusu kuti tibatsirane necommunity. Hanzi chakaipa chaunenge waitirwa wachidzoserwa nechakaipa chinozoserwa nechakanaka. Nekufamba kwemazuva tinosanganawo nedambudziko rakafanana nairoro. Isu vaya vakambovaka matoilets ekuti imimi ndo enywa. Kana mazowirwa nedambudziko, marwarirwa nemwana kana marwarirwa neveukama, mandiona inini ndiri kungoramba ndingopfuurira mberi, life is ticking. Handi makutouya kuzosika advice kwandiri kuti umbozvifambisa sei. Handiregedze kukupai advice, ndinokupai advice zvakanaka zvakasimba, and if it means kuti ndiuye kuzokubatsirai kutoita home based care, ndinouya kuzokudzidzisai kuchengeta murwere, munomupa chikafu chakaita sei, how often do you bath this person, ventilation mumba munozvifambisa sei, zvese izvozvo tinobatsirana.
handidzoseri chakaipa nechakaipa nekuti ndakafamba rwendo ende ndinozviziva kuti zvinoitwa sei ndichiri parwendo irworwo. Wow, you mentioned earlier on that you hama dzemurume vana baba mukuru ana tete were not forthcoming to information, and you've just said now that you went back home. Was that a choice? Yes, it was a choice. Okay. Iri nyaya yekuti ndakatarisa kuti nenyaya yeHIV irikoi. Ndine zvakawanda zvandadzidza panguva diki diki murume wangu yabatira utachiwana nekurwara nekuzoshaya. Ndakangofila ndiri munhu wekuti there is something that I need to go and do back in the community. Handichagona kunyarara. What I have gone through, someone has to learn from what I went through. Nekuti ndakatasa kuti ukanga waenda mumusha mevanhu mafungiro angu nemaonero andakaita, ndakatasa kuti ndikanga ndaenda mumusha mevanhu ndichazogona here kunosumuka pamberi pevanhu ndichitaura kuti ini ndinonzi mai Ningi ndiri kurarama neutachiwana ndichishandisa senemu yavaridzi. Nekuti ndanga ndisina kuchata ndakadzokera kusenemu yangu yekuti chiwetani. Hama dzangu kana dai dzichazonyara nekuti ndiri kushandisa senemu iyoyo, but it's for their benefit, in the sense yekuti vachanongedzwa kunzi ndo vane mwana wewo ari kurarama neutachiwana, asi community yedu yabatsirika nekuda kwemunhu iyeyo. Kune vakawanda madzimai vasikana vechidiki, kune vana baba, kune machechi, kune maworkplace, hakuna kwatinosiya tisingatauri zvenyaya dzeHIV. Saka obviously it's a credit on their part. Zvinova zvasiyana neborrowed surname yandaandishandisa iye. Vakangofunga kuti zvinomai ava iyo surname vangofamba vachingotanisha image yedu. Saka wega unobva ungoona kuti no, I think it's wise kuti ndidzokere kusurname yangu ndipfuurire mberi mwari vandishandise zvavanoda kuti ndiite. You mentioned God, and I think I would want, and our listeners would want to hear, Kuti, how was it at church? Because you're recurrently mentioning God and church, which means Kuti, you are a Christian, and did you find support? Did you get support from the church when all this was happening? A bit of it, though stigma. Inotangira kumba. Vanhu vanobva kumba vanoenda kuchechi. Saka inoteera kuchechi ikoko. Asi ini chandakagona kuita ndechekuti kuti pano zvinhu zvitondiitira zvakanaka, I have to create a conducive environment for myself. Whether kuchechi ikoko mava mandistigmatize, mava mandidii, ndinozvikwanisa mama munenge muchifunga kuti mati handifanira kukwana imomo, ndinokumbira slot yekuti titaure nezvenyaya dzeHIV muchechi imomo. Ukaona leader anotya kuti somebody auya ataure nezveexperience yake kunyaya dzeHIV, kutaura kuti it's a trigger issue kuside kwake. Kuvhunduka chatikwatara unge uine katuriki nekuti umwe anenge achitoziva nezvestatus yake, kanti umwe anenge achitotyawo nekuti magwara akawanda mukunzoko. Vakawanda vanhu vari kutya kuziva status dzake, asi achifamba zvake akahutakura utachiwana. But chakangokosha ndechekuti at least you should know where you are standing, so that kana dambudziko richinge razokura mangwana unenge wakuziva kuti ndotangira papi, ndinobata ani wokuti andibatsire. Vazhinji tiri kufira murima nenyaya yekuti hatidi kuziva. Kutestwa kwakanaka. Kune munhu akateerera iko zvino anewo murume wake anopota achibuda, kana kuti ane zvaari kuona pamwiri wake zviri kuita kuti afungidzire kuti pamwe pane zviri kuitika kwandiri, kana kuti pamwe kuti ndakurwara here, or maybe she's just been tested and she's tested HIV positive. How do you think that person should deal with the reality yekuti I might now be HIV positive? Kune zvakawanda zviri kuitika mumacommunities matiri kugara. Kune atinoti masupport groups of people living with HIV. Hakuna kusina masupport groups. Ukatoenda paclinic ukatonobvunza kuti ndodawo kusanganiswa nevanhu vemasupport groups of people living with HIV. Vanhu vari pachipatara ipapo vanokurakidza the contact person, wotoenda uchinopota uchinogara uchiteerera nyaya dziri kuitika. Nekuti we meet and we discuss issues concerning our life, concerning what we are going through. People would share my experiences avo. Unotodzidzawo wotozonzwa kuti uyu akamanage nyaya yake akadai, uyu akamanage nyaya yake akadai. But chimwe chinhu chakakosha ndechekuti ngatisamirire kuti tizosvika pafull blown tozotanga kufunga kuti ndingangodai ndine HIV. Enda unotestwa and face reality. Kana uchinge watestwa waziva kwaumire, iko zvingoti test and treat, obva watongopinda pamushonga. Zvisinei kuti zvinhu zvakaoma sei, dambudziko ratinoita nderekuti tinonyarara until it's too late.
munhu ngaasanganiswe nechokwadi, angave murume mumba chaimo. Varume vazhinji vatinoziva havana a health seeking behavior, vanototyawo asi vari varume zvavo. Saka chakakosha ndechekuti ngativasanganisei nechokwadi, tiende tinorapwa. Ini ndikatoenda bata mushonga wangu ndakutomwa, asi rimwe dambudziko rinozoitika nderekuti vamwe vari kumwira madhirowa ekubasa, vari kusiya ikoko. Iwo uri kuramba uchingoitwa reinfect, nekuti usafunga kuti paari kumwa ma-ARVs haasi kuzoenda futi kunze, ari kuenda kunze nekuti ibhuru rekanzuru rajaira rinongofura richingoti musha uno ndewa baba vangu, ndokufura pandinoda. Saka naizvozvo zvakangonaka kuti enda unorapwa, uye zvikurudzirawo pata yako munorapwa mese. Participate on Issues Paninyaya on our WhatsApp platform 0773 910 095, at Issues Paninyaya Twitter handle, at Rejoice Nara Twitter handle. Visit our Facebook page, Issues Paninyaya. Issues Paninyaya, challenging the status quo.